I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. И... О, еще открыть что-то. Сейчас поставим зелье, крафтится. Окей. Нормально, 13 штук могу скрафтить. Я, правда, не уверен, сколько в меня влезет. Так, и пока отойду. Секунду. Продолжим. А, все, не могу. То есть 12 штук максимум. Ладно, пусть стоят. Так, квесты. Карта мира. Других кустов вроде не вижу пока. Хорошо.
Хорошо. What are you up to now? Да блин. Absolutely shameless. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. Фамильную реликвию она украла. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Зачем украла? Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Может, это месть? Он сказал, что она это делала, чтобы шпионить за нами вроде, нет? Почему думаешь, что это такая же? Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. Так, I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? I'd keep an eye on your belongings if I were you. Шкаф. Battering or steal the eyebrows off. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Ночью. Ну все, пойдем ждать ночи. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Ага, то есть надо по золоту идти, все понял. Ну ты прикалываешься. Revelio. В лагере тут, что More ли? gold. They must be getting closer. Там птицы. One of the Yo. best meals I've ever eaten. Отдохни. Ты куда кинул? You've one less follower, Ranrock. Я вообще-то хотел у него украсть болт, но чел решил, что не надо это делать. Revelio. Ага.
Блин, ну она наследила, конечно, для вора. Грязная работа. Revelio. Не понял. А я тут был? I should investigate. А, я тут был, я не помню, что делать. Стоп. По-моему, вот этого не было. А что делать? Ну, хорошо, так. Wingardium Leviosa. Я не совсем понимаю, что делать. Нет, все, я понял. Все? Никого кал здесь лежит в этих пещерках. Так, ну рядом еще испытание Мерлина есть. Revelio. Confringo. Crucial. О, как раз. Оно активировано, что ли? Хорошо. Я хотел вот это испробовать. Descendo. Блин, я не могу понять, что вот тут делать надо. У меня есть закляние. Ничего такого. Может, взрывной здесь, ну. Revelio. Так, вон еще гоблины. А мне мимо надо. Ладно. Или залететь. Ладно, то пойдем мимо. Ах ты мразь. Ладно, залетим. Descendo. Don't have time for this. Expelliarmus. You need to give up. Incendio. А заданий не будет никаких? Crucial. А, я понял, как это работает. Ну, неплохо. Размялись. Хорошо, погнали дальше. Revelio. Так, тут какая-то живность есть. А мне сюда и надо. Niffler. А, это это. It wasn't Catherine Нюхлер. Haggerty after all. А где нюхлер? Вижу. Levioso. I have the Niffler.
Now to look for the Haggerty family heirloom. Один нюхлер был. Да. Или нет, стоп, это что такое? Что это такое? Клетка с жмыром. Блин, жмыр это круто. Aloha, Mora. А куда ты? No, you don't. Levioso. There. Won't hurt you. Time for a jaunt, I'd say. Да, метле побыстрее будет, конечно. Или нет, или мне кажется. А гонки можно проходить на них? Slow down Смотрите. now. There we go. Хожу по воздуху. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm Didn't sorry, you, Skull? Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Может, там была интересно. Now, thanks to you, I won't have to. Ну ладно. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. А Кроу можно? Маска нюхлера, понял. Нет? Дайте. Испытание. Библиотека. А, лепрекона, понял. Это одежда лепрекона, все. И... Еще 2 поручения и все. Мантия символом факультета. Хорошо. Так, дальше. Карта. Что у нас есть? У нас есть Хогсмит миссия и Хогвартс миссия. Пойдем в Хогсмит. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Мне жалко, что жмыров нельзя гладить нормально. Не магия, чтобы чел подходил и сам гладил. Было бы намного лучше. Вообще лучше, если он сам подходил, реально всех гладил, а не с помощью магии. Что Pardon me, хотела? might I ask a favour of you? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, Так. it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. Так, But слушаю. I only want to help the less fortunate. Ты добрая, какая великодушная. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. Так, и... But I've run out of the key ingredient, booba tuba pus.
Booba-tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. О, у меня нет бубантюберов. What precisely are booba-tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Окей, ладно. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Честно, это было честно. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for booba-tubers. I hope it's worth the risk. Если она заплатит. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Это лягуха, что ли? Да. How about some sightseeing? Go! А я тут был. Да? This is where Sakurissa said to go. Now where are those booba-tubers? Приземляйся. Да ё-моё, что с тобой? Приземлись. Приземлись. Алло. Ну, тебе норм вообще? Ты будешь приземляться? Господи. Да, не, на метле хочу кататься. Что-то метла попизже будет. Более послушная. Так, чё логово? И снова тролля. Ясно. Just my luck. Expelliarmus! Как мне дубинку тролля отбросить? Protego! Stupefy! Defender! Stupefy! Confringo! Не нажал. Defender! Confringo! Protego! Stupefy! Arresto momentum! Stupefy! Confringo! Stupefy! Defender! Stupefy! Да ё-моё, не то надо нажимаешь. Protego! Stupefy! Defender! Confringo! А как мне дубинку отбросить ему в лицо? Revelio. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Так, я все это выставил? Back on pudding. Это выходы просто. Окей. Revelio. Так, вот еще бубентюберы, блядь. Confringo! Confringo! Something's not right with this one. I'll say that. There you are! Defender! Go! Confringo! Confringo! Confringo's an attack! Я норм?
Да блин. Да... Стреляешь? That's the best. Cost us our rent. Goblin helm. Defender. You will pay for that. Сейчас он... Ну да, вот так. Все, давай, доедай. Ты у меня последний. Молодец. Молодец. Так, ищем дальше. Я вроде сверху увидел. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to... Ну, давай, мне надо, чтобы ты сделал. Нападай. Нападай, давай, чел, давай, 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 не думай. Ну, чел, давай, не думай. Давай. Напади на меня, блядь. Чел. Чел. Ну, пиздец. Он нападает? Нет? Чел, очнись. Давай, давай, давай. Бля, ну ты издеваешься, что ли? Ты в фильме Джеки Чана. Your poaching days are over. Revelio. Ага, вижу одну. Где моя? That should do it. I'd better get back to Yeah? Saccharissa now. Так, метла попизже, она хотя бы управляется нормально. Слушай, а мне кажется, теперь что этот быстрее. Зверек-то. Хотя хрен знает. Hogsmeade, here I come. Оп-оп. Saccharissa, I found the book with tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Плати. Да, но прибавь It вознаграждение. actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Плохо так. От голды. Поработал. Все, что у меня осталось? Карта. Все, только Хогвартс остался. И в Хогвартсе у нас только основной квест. Зал картографии мне надо. Туда. Переодеваться не буду. Я не думаю, что сейчас на занятие надо будет идти. Будет странно, если придется на занятие, типа квесту сразу же.
You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Да, я. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Нет. Нет. He seemed trustworthy, difficult to know, really, but Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. А вы что-нибудь You видели? didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так, ну хорошо. Но для начала мне нужно в комнату свою, потом в магазин одежды чекнуть, и потом уже тпшимся. Нет, не то. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Мантия задачета. Получше моя. Урон получаем от тролля. Неплохо. Да уж. Так. Это да, я открыл. Ну, более нормальная пальтишка такое, блядь. Не пиратская, скажем, но цвет мне не нравится. Так, хорошо, карта. Оксмит, сейчас продамся. Посмотрю, можно ли что-нибудь купить прикольное. И пойдем на квест. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ну, новое задание, в смысле? Ладно. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Ага, ничего купить не могу, все кал. Что продаем тогда? Держи обратно. I suspect you have a sharp eye for Давай. fashion. Be sure to... Карта.
Карта мира. Это где-то тут. Все, погнали. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ah, there you are. Enjoy suffering, do you? Why, it's a grapple. One less human to worry about. Вот как-то приземляется он вообще херово. Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Да я бы пошел через парадный. Мне не сложно. А, я думал, за ним надо идти. Да проведем через парадный. Чё, как? Порежьте заморожено, понял. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. Привет, ребят, как дела? Чё, профессор норм, то, что я там Рутцева использую, да? Вопросов нету? Ну и отлично. Ах ты мразь. Ну давай, чё расскажешь? Чё там по парадному входу? Нет? Я не против. You can't stop Ranrock's rebellion. Да, да. Какого меча? Да зачем ты это сделал, старый? Чего напарник в этой игре мешает в основном, а не помогает? О, норм. Ладно. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle.
Все, врыв устраиваем. Any special word you want me to pass on to your mum? Нет, блин. Блин. Я упомнул, я портупил. Ты горячий враг? Его нет. Да господи ты бот. Так, палач, что мне? Вы мне палача. Так, как вы мне не мешаете все? Так, переключить. Сейчас подойду. Так, продолжим. Сейчас. Ну, не... Профессор, не мешай, ну что с тобой? Ну почему ты душный такой, а? Да господи. Да, я устал, короче, все. Все?
Revelio. Да, уже лишновато было. Time to teach someone a lesson. Так, а уловки исчезнут? Уловки исчезнут, нет? Мне нужны новые. Ладно. Now just a good freedom. Take off, Reducto. Hold still. Revelio. Манипуляция, у меня нет вроде этого. Тебя не удивляет, что я использую заклинание, да? Тебе норм? Ну и мне норм. А где враг? Тут должен быть босс какой-то именной. Revelio. Отвар понадобится. Так, ладно, пойдем сюда. Может, внизу босс. Да, внизу он, я вижу. А тебе норма? Ты меня не хотел, да, принести, чел? I suppose that's the quick way down. Revelio. Кто это? Making me the first object of your suspicions. Know who my friends are now, don't I? Понял, все хорошо. А босс где? А потом вернуться будет, разобраться, в чем дело. Может, босс нет, потому что так пустой дом. They're a step ahead of us. Revelio. Let's see where they lead. Да, ни хрена здесь. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. А я ничего не могу сделать? Нет. Пойдем искать портрет. Revelio. А, вон сундук. Окей. Зато другой I какой-то heard видел. something. I was hoping that was you. А, вот он. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Хочу знать Sir, больше. surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood.
The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. А он мог и не приходить, в принципе, блин. И там сам справился. Всё, давай, старый. Пиши письма. I would join you if I could. I shall await your arrival. Да-да-да. Мог не приходить. Только мешал, по большому счету. Revelio. Ах, начинается так. Нет? Ладно. Видимо, еще не начинается. Ага, понял. Теперь начинается. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Так и должно быть. Мне кажется, что не то сделал. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да. Блять. А, не, нормально. Мне кажется, я что-то не то сделал, но раз я прошел, то все нормально. Ну, чисто мое мнение. Так, а тут у нас сундуки. Голд с жилетом в клетку ты пустой. Так, ну что изменится? Или... That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Right. Не понял. Is there any way to reposition this archway? Нет? Может, что не так делаю опять? Ну там как сундук можно открыть, повыпендриваться, значит так падло этим.
Давай драться. Ай, блядь! Это было быстро. Ладно. Ладно. Хорошо. Давай, вставай быстрее. Expelliarmus. Cruising. Arrest their momentum. Confringo. Defender. Potato. Confringo. Ах ты. Defender. Stupid one. Stupid one. Expelliarmus. Potato. Confringo. Defender. Пойдет. Могло быть и хуже. Так, что я вижу там? I Проход. believe I need to proceed to the left here, but how? Левее? Ну что, брать левее? Как мне взять левее? Он всегда берет правее. Так, я что-то не совсем понимаю. Начинается затуп. Нет? Блин. Подаешь флипенду? Подожди. Я правильно все сделал, ёпта. Я думал, его сюда надо повернуть. Через то, что этот чел сказал, мне надо брать левее. Чел. Джимми, зачем ты меня взбиваешь? Начинается. Нет? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ах ты, ёб твою мать. Понял. Что еще? А, я понял, идея. Или не понял? Понял.
Ты живой еще? Так, что с уступом? А мне не нужна колонна. Лол? Кому эта колонна вообще нужна? Да уж, испытание, конечно, прям мучит древней магии, пиздец. Без них, конечно, вообще не то было бы. Ну давай. В чем идея? А, ну понимаю. И... Окей. Мы прошли испытание? А, вот сейчас оно будет. Опять босс. Надеюсь, он готов к Максимке, потому что я готов. Готов использовать Максимку в любом случае. Ой-ой-ой, понял. Да не прыгай, используй. Ау. Ах ты мразота.
давай. Ни хрена себе, этого я не ожидал. Экспеллиарности смысла нету. Вроде успел. Да. А. А и второй раз не хотел, да, решать? Чудо было. Конечно, можно было использовать зелье Максима и вообще его разнести, но я что-то хотел так подраться. Хотя бы пол хп ему снести так. What a relief. Да ничего не осталось от него? Понял. Спокойно. Спокойно. Revelio. Опять дед какой-то. У него картография зал идет. Есть что-нибудь? Нет? Сундучок есть. Сначала сундук, потом все остальное. I am curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have
you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Не совсем понимаю, что значит избавить его от боли. Типа, он просто забыл про своего сына, или ему просто плевать стал на своего сына. Как это вообще работает? Странно тебе. Ну, ему, скорее всего, должно плевать стать просто. Был сын и был-то похуй. Короче, делает хуйню, как обычно. Бывает в этих ситуациях. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was Из груди, из сундука. You will understand more about her actions as you complete the trials. Сундука там, с груди. Честно. Два. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Я так понял, переводили через Google переводчик. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. Она рыжая. I've always Вы не believed видели этого? Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Зима. Хэллоуина не было, к сожалению. Жалко.